What the book is about. What the book is about. What the book is about. يعني الكتاب ده عن ايه. What طبعا يعني ما أو ماذا. The book is about عن ايه الكتاب ده. بيتكلم عن ايه. نشوف هيرد ويقول لها ايه. Actually, I wrote this book because Actually يعني بالفعل. Actually I wrote this book يعني كتبت الكتاب ده. wrote كتب ماضي write يكتب. This book هذا الكتاب because لأن we've suffered a crisis in our culture. We've suffered a crisis in our culture. we've suffered دي أصلها we have suffered فبنعمل لها contraction بنقول we've suffered a crisis يعني أزمة in our culture. يبقى actually I wrote this book because we've suffered a crisis in our culture. And I believe it comes down to and I believe وأنا أعتقد it comes down to ده بيرجع إلى اللي هو إيه بقى اللي بيرجع إلى crisis in our culture الأزمة في ثقافتنا بترجع لإيه؟ نشوف هيقول بترجع لإيه؟ a mistake that we've made. A mistake that we've made. A mistake that we have made يعني خطأ إحنا ارتكبناه. يبقى الأزمة في ثقافتنا ديت بترجع لخطأ إحنا ارتكبناه. طب إيه هو الخطأ ده؟ نشوف هيقول إيه. Between the interpretation of two between يعني بين the interpretation اللي هو تفسير of two تفسير حاجتين. إيه هما الحاجتين دولت بقى؟ نشوف. of our most important and positive emotions. Of our most important and positive emotions. Of our most يعني من أكثر important and positive emotions. Important and positive emotions من أكثر مشاعرنا أهمية وإيجابية. إيه هي بقى أكثر مشاعرنا أهمية وإيجابية اللي إحنا أخطأنا في تفسيرها علشان كده عملت أزمة في ثقافتنا زي ما هو بيقول. نشوف. Pleasure and happiness. Pleasure and happiness. Pleasure and happiness. Pleasure يعني المتعة أو اللذة and happiness. Happiness يعني السعادة. يبقى هم دول الحاجتين اللي احنا أخطأنا في تفسيرهم علشان كده عملوا أزمة في ثقافتنا. Pleasure and happiness. المتعة والسعادة. A lot of people equate the two. A lot of people equate the two. A lot of people equate the two. A lot of people يعني كثير من الناس equate بيساوم the two بين الاثنين. يقصد ايه؟ يقصد pleasure and happiness. But I'm here to tell you that they are completely different. But I'm here to tell you that they are completely different. But I'm here ولكن أنا هنا to tell you عشان أخبرك that they are إن هما completely different. Completely different يعني مختلفين تماما. But I'm here to tell you that they are completely different. A lot of people think they're exactly the same. And a lot of people think they're exactly the same. And a lot of people الكثير من الناس think بيعتقدوا that it is exactly the same إن هما نفس الشيء. وخد بالك a lot of people بجمع ما هيش مفرد عشان كده الverb think ما خدش اس المفرد اللي هي بنقول عليها اس المضارعة. يبقى a lot of people think مش thinks غلط. A lot of people think. In fact, on the internet you can find definitions. In fact, on the internet you can find definitions. In fact, في الواقع on the internet. On the internet. خد بالك the internet
الذا نطقناها ذي علشان جه وراها صوت متحرك اللي هو صوت A. the A. والتي الأولانية لا تنطق في الأمريكان أكسنت طبعا، لكن في البريطاني بتنطق عادي، فهو قالها the internet، ما نطقش التي الأولانية. يبقى in fact في الواقع on the internet، في الانترنت أو على الانترنت you can find definitions. you can find تقدر تلاقي أو يمكنك أن تجد definitions تعريف. طبعا يقصد لإيه؟ يقصد لل pleasure and happiness that actually conflate and confuse the two. That actually conflate and confuse the two. that actually يعني في الواقع conflate and confuse the two، يعني بيخلط بين الاتنين في التعريف طبعا. actually conflate يخلط and confuse ويلخبط the two بين الاتنين اللي هما pleasure and happiness. So what are the differences between pleasure and happiness? So what are the differences between pleasure and happiness? So لذلك what are the differences؟ ما هي الاختلافات؟ What are the differences between بين pleasure and happiness، اللذة والسعادة أو المتعة والسعادة. نشوف هيقول لنا إيه الاختلافات بين المتعة والسعادة. And I believe there are seven. I believe أنا أعتقد there are seven، إن في 7 اختلافات بين pleasure and happiness. نشوف إيه هم ال7 دول. Pleasure is short-lived. Pleasure is short-lived. أول اختلاف pleasure is short-lived. pleasure is short-lived يعني المتعة قصيرة الأمد، وقتها قصير يعني مدتها قصيرة. Happiness is long-lived. Happiness is long-lived. happiness is long-lived. happiness is long-lived يعني السعادة طويلة الأمد، مدتها طويلة. Pleasure is visceral. Pleasure is visceral. تاني اختلاف pleasure is visceral. pleasure is visceral يعني اللذة أو المتعة عضوية. visceral. Happiness is ethereal. Happiness is ethereal. happiness is ethereal يعني السعادة نفسية. يبقى المتعة عضوية والسعادة نفسية. يبقى ده تاني اختلاف. نشوف تالت اختلاف بين السعادة والمتعة pleasure and happiness. Pleasure is taking. Pleasure is taking. pleasure is taken يعني المتعة بتؤخذ، أما السعادة بقى إيه؟ نشوف. Happiness is giving. Happiness is giving. happiness is given يعني السعادة بتعطى. يبقى المتعة بتؤخذ أما السعادة بتعطى. يبقى ده تالت اختلاف. نشوف الرابع. Pleasure can be achieved with substances. Pleasure can be achieved with substances. pleasure can be achieved with substances يعني المتعة يمكن تحقيقها عن طريق المواد، أما السعادة Happiness cannot be achieved with substances. Happiness cannot be achieved with substances. happiness cannot be achieved with substances. happiness السعادة cannot be achieved with substances يعني لا يمكن تحقيقها بالمواد. Pleasure is experienced alone. Pleasure is experienced alone. pleasure is experienced alone. pleasure is experienced alone يعني بتشعر بالمتعة بمفردك، أما السعادة Happiness is experienced in social groups. happiness is experienced in social groups. happiness السعادة is experienced بتكتسب in social groups في مجموعات اجتماعية. The extremes of pleasure, the extremes of pleasure the extremes of pleasure يعني أقصى درجات اللذة أو المتعة. the extremes يعني أقصى درجات of pleasure اللذة أو المتعة
بتعمل إيه بقى؟ نشوف. All lead to addiction. All lead to addiction. All lead to addiction يعني بتؤدي إلى الإدمان. Addiction يعني الإدمان. Whether they be substances or behaviors. Whether they be substances or behaviors. Whether they be يعني سواء كانت substances or behaviors مواد أو سلوكيات. And finally, number 7, most important. And finally, number 7, most important. And finally وأخيرا number 7 رقم 7 most important هو الأهم أو الأكثر أهمية. Pleasure is dopamine. Pleasure is dopamine. Pleasure is dopamine. Pleasure is dopamine يعني المتعة دوبامين. أما الhappiness And happiness is serotonin. And happiness is serotonin. And happiness is serotonin. and happiness والسعادة السيروتونين والسعادة هي السيروتونين. سيروتونين يعني سيروتونين. ما تنساش تدعمنا بلايك علشان نقدر نستمر. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.